Runaway 2. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Runaway 2 Sen Żółwia. Poprzedni odcinek skończyliśmy sobie właśnie w tym miejscu po rozmowie z Joshuą, natomiast będziemy chcieli jeszcze do tej rozmowy wrócić, tylko że niestety to wymusza na nas kolejną aktywację ameby, tak więc musimy wyjść z pomieszczenia, pozwolić jej się dezaktywować, po czym oczywiście musimy z powrotem wejść do środka i ponownie ją zaktywować, także jest to dosyć upierdliwe. No ale trudno, tutaj już bierzemy się do rzeczy, weźmiemy sobie kartę aktywacyjną, oczywiście umieścimy ją w sześcianie, potem myślę, że posłużymy się rękawicą i jakoś to ogarniemy, aczkolwiek no sam zamysł twórców jest tutaj dość niezrozumiały, jest to dosyć męczące. No ale trudno, jakoś będziemy musieli przez to przebrnąć, tak więc wróćmy sobie teraz do zatoki i skończmy naszą rozmowę z Joshuą. It worked before. I hope I can do it again. Joshua, what's going on here? Brian, I can't telepathize at this exact moment. I'm operating on a boy. Boy, little demon is a lemur. A lemur? I knew such a smart guy could never be human. Well, it turns out the paddle slipped out of the other guy's hands, flew off and got stuck in this poor thing's teeth. It was a tragic scene, but luckily I was on hand. This kid brought me a couple of packages filled with molar repair gadgets, and so here I am trying to remove the paddle. Oh, you're familiar with dentistry? Not a thing, but we geniuses take advantage of our inquiring minds. Listen, you go out in the neighborhood and play, and let us pros get down to work. He needs to be banned from entering any wildlife preserves. Sytuacja w zatoce dosyć dynamicznie się zmieniła. Lemur w jakiś sposób połknął czy też zaklinował rakietę między swoimi zębami w swojej szczęce, skutkiem czego Joshua go teraz operuje, aby tąże rakietę usunąć. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej sytuacji, to to, że Joshua jest w posiadaniu bardzo precyzyjnych narzędzi dentystycznych, takich narzędzi, które mogłyby nam posłużyć do aktywacji panelu sterowania na rampie. Tak, zdecydowanie chcielibyśmy te narzędzia od Joshua pożyczyć, natomiast żeby powrócić do konwersacji, to oczywiście musimy jeszcze raz aktywować amebę. Tutaj myślę, że już operacja będzie skończona. W grach przygodowych zwykle tak jest, że wystarczy wyjść z lokacji, wejść do niej ponownie, aby coś tam, jakaś akcja się ruszyła, także myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć problemów. Tak więc na spokojnie wrócimy sobie do zatoki i zobaczymy, jak teraz wygląda sytuacja. Natomiast tutaj z takich ciekawostek to zwróćcie uwagę, że pojawiła się nowa lokacja, która nazywa się Buda Pluta w Disneylandzie. Let's hope Joshua's completed that advanced paddle removal on Little Demon. And it may sound gross, but it saved my life when the toilet was busy, because I placed my derriere through the amoeba and into the next toilet over. Unless... Joshua, Jeez, don't rush me! I'm finishing already! So anyway, Alpha says that... wait, just answer one question. Okay! What a pain in the neck! Tutaj faktycznie mamy tylko jedno pytanie, możemy wybrać wyłącznie jedną opcję dialogową. Jeżeli wybierzemy niewłaściwą, to wyrzuci nas z ameby, nic się nie dowiemy i będziemy musieli aktywować ją raz jeszcze, tak więc przejdźmy od razu do konkretów. How did Little Demon's operation go? Joshua never messes up, Brian. The paddle removal was a major success. Actually, I hardly even used the molar repair instruments. But I implemented the 5-stage batch-up technique and pulled in his silver cord before it snapped. Tak, zrobiliśmy sobie już podkład konwersacyjny, natomiast teraz po prostu pożyczymy, czy też spróbujemy pożyczyć narzędzia dentystyczne. Did you lend me the dental instruments you used on Little Demon? I would, but you know how weak my telepathy is when I try to work with material objects. I could never do it, but you're a genius. I bet if you concentrate hard enough and throw the instrument straight up, you'll break the time-space continuum barrier and I'll catch him. I see you're getting to know me. Well, I'll try to make you happy.
Which do you want? The probes or the removers? Probes? Okay, catch. Here they come. Shoot the glove! Chapman even warned me. I find an amazing way out of this camp and my invention gets messed up before I can even use it. At least I got my hands on these dental torture tools, which I plan to take full advantage of. Without a glove, there's no way to open the amoeba. So, I'm basically shafted. Well, the truth is, the points are still there, and they won't disappear till I leave this room. I could escape this minute, but I can't leave without Gina. Forget it. Maybe I can find some other way out. Tutaj z jednej strony dobrze się stało, ponieważ udało nam się zdobyć te narzędzia dentystyczne, co z pewnością ułatwi nam aktywację panelu sterowania. No niestety Brian w całej swojej pierdółowatości, czy też niezdarności, upuścił rękawicę i niestety ją potłukł, co oznacza, że teraz już z pewnością nie będziemy mogli skorzystać z ameby i trzeba będzie na pewno coś wymyślić. Natomiast to zagadnienie zostawimy sobie na później. Tymczasem teraz udamy się w stronę panelu sterowania i jeszcze raz sobie go dokładnie obejrzymy. The machinery is turned off, and I see no sign of a key. Tak, tutaj bez zmian klucza naturalnie nie posiadamy, natomiast tym razem jesteśmy bogaci o zestaw narzędzi dentystycznych, tak więc użyjmy ich. Why not? Since I have no key, I can see how my lockpicking skills are coming along. Bingo! It looks like it's not going up any further. I w ten oto sposób znaleźliśmy się na górze posągu, tymczasem teraz przyjrzyjmy się jego ustom. It seems to be hollow inside. Posąg wydaje się być wewnątrz pusty, tak więc nie pozostaje nam nic innego jak wejść do środka. Doesn't seem too hard considering the increase in my skill set throughout this adventure. Seems like the archaeologist's budget ran out for lighting in here. Or maybe they just installed the motorized platform right before the soldiers got here. And they didn't even have time to take a trip up here. Hey look, it's Humpty Dumpty, the talking egg from Alice in Wonderland. I w tym miejscu zrobimy sobie stop klatkę, ponieważ pojawia nam się ciekawostka numer 14. Mianowicie to, co widzicie po lewej stronie ekranu, czyli niejaki człowiek, niejaka postać przygnieciona przez ten okrągły głaz z kapeluszem na wierzchu, wygląda zupełnie jak niejaki Humpty Dumpty, czyli gadające jajo z Alicji z Krainy Czarów. Przynajmniej tak ono wygląda w odczuciu naszego bohatera Briana. Mamy tutaj dosyć zabawne nawiązanie. No ale cóż, wróćmy teraz do rozgrywki. Oh no, it's just another boring old skeleton crushed by a rock. The way he looks with all that dust, he must have gotten here 50 years ago. A hat? A whip? Well, one thing's obvious. Poor Stiff was not a very good archaeologist. I w tym miejscu zrobimy sobie kolejne cięcie, ponieważ tutaj pojawia się ciekawostka numer 15. Mianowicie ta sama postać przygnieciona okrągłym głazem jest niemalże żywcem wycięta z filmu Indiana Jones, poszukiwacze zaginionej arki. Tutaj możecie po prawej stronie ekranu zobaczyć kadr z tego filmu. Jak widzicie, podobieństwo jest uderzające. Nawet sam tekst, czyli ten biedny sztywniak nie był dobrym archeologiem, jest również żywcem wyjęty z tego filmu. Tak więc mamy tutaj dosyć ciekawe nawiązanie. Tych nawiązań do Indiana Jonesa w tej części gry będzie naprawdę dużo. Wszystkich nie będę Wam pokazywać, żeby nie robić cięcia co kilkanaście sekund, natomiast myślę, że bez problemu poradzicie sobie z tym, żeby wyłapać dosyć oczywiste nawiązania, a tymczasem teraz już wrócimy sobie do rozgrywki. Dobra, na początek obejrzyjmy sobie może ten kapelusz, który znajduje się na górze tego głazu. Spójrzmy. It is smashingly round. Spróbujmy go zabrać. It's so old it might fall apart if I touch it.
Tak, Brian tutaj narzeka, mimo wszystko jednak spróbujmy go zabrać. I don't think I'll ever wear it, but why not? Ah! Holy tarantula as big as a cow! Lucky it didn't move. Fatalnie, ponieważ pod kapeluszem jest tarantula, tak więc myślę, że ten kapelusz sobie na razie odpuścimy, a teraz przyjrzymy się lepiej niejakiemu Page'owi. It must be a good one, because he kept a firm grip on it. Dobra, zabierzmy go. It's actually in quite good shape. Hope it's luckier to me than it was to him. Obok Page'a na ziemi leży jeszcze torba, spójrzmy. The strap is caught under that big ball. Zabierzmy ją. I don't know if I could get it out of there, but it's such an antique, it's probably useless anyway. What I will do is search inside to find something special. A bottle full of dust. Let's read the pretty label. Stenchazole, 'cause everybody hates snakes. Sounds like a home consumer club special. Let's read on. Genuine miraculous stenchazole with a formula based on the age-old recipe created by legendary Dr. Jimmy Snake Slayer Canyon. The enhanced formula contains 13% more anhydrous sulfur and sulfuric acid, potent noxious odor stabilizers. Therefore, the pestilence from just one bottle of genuine stenchazole keeps your home free of reptile invaders for weeks on end. Purchase now to obtain the vermin repellent recommended by the Royal Agglomeration of Adventure Seekers and the Kensingtonshire Homemakers Union. Not available in shops. Warning: once opened, do not breathe at a distance of under 100 feet. Extremely malodorous vapors may cause irreversible damage to some users' olfactory glands. Ciekawe, w torbie znaleźliśmy jakiś pojemnik z bardzo smrodliwą substancją. Nie wiemy jeszcze, do czego to ewentualnie mogłoby się przydać, natomiast cóż, dobrze być w posiadaniu czegoś takiego. Tymczasem przejdźmy sobie teraz dalej. Sure, let's see where it leads to. I can't wait for one of those huge rolling balls to appear and smash me up against my hat-wearing friend. I'll have to take it slow. It's pitch black in here. There seems to be a little light over there. Well, only an optimist would be excited about this much light, so I guess I'll pretend I am one. Tarantula! I hear voices. Did you come for John Doe's clothing? No, I'll send someone later to take it to the lab. Right now, the scientists are too busy with the trantonites he brought us. Have those dumb items he ordered been delivered? A while ago. As soon as they were taken to him, he put on the soccer uniform, drank 2 cans of onion soup, and lay down to watch a TV movie. It was quite a disgusting scene. What about Pignon? I didn't want him to see me. He thinks I'm watching him like a hawk through the surveillance camera. It's better this way. I need results, and I don't want him losing focus for a second. Something doesn't add up, Nathan. If what you want is NG0, why didn't you make Doe bring it, instead of those rocks? Trantonites, doll. I wanted our contact to be someone else. But Doe is really just the chef, and it would have created suspicion if he droned around the NG0. That's why I thought of the Trantonites. Simon said they weren't controlled by any security systems. Some poppycock about how Trantor, its inhabitants, and Trantonite are all the same being. Their existence, therefore, depends on those rock things, which none of them would even think of damaging. Except for Doe, right? These 40 years in the service have taught me the world's full of embittered sourpusses, and it ain't hard to turn them into traitors. Finding Doe was just a matter of time, just like now. As soon as Pignon activates the amoeba, we'll go in through the NG0. Without their Trantonite, they'll be so weak we can mow them down. And then... Then what? You'll do as with Doe? You'd betray your own people and act behind the president's back? Negative. I'll protect him from himself. I'll clean things up and get rid of the sissies who are using him. Wimpy hamburger-devouring civilians who don't have the balls to grab a machete and cut the bull's head off. What the heck? This country was founded by generals, by soldiers. Calm down, little soldier. I'm with you.
As long as you keep paying me what we agreed, that is. Tarantula, I got some news. We think that spy is around here, in the camp. The signal ain't clear, but we're trying to zero in on him. Damn that two-bit civilian. Mobilize everyone. Let no one sleep until we catch him. Ha! He's walked into the wolf's den. No doubt about it. He's in cahoots with that parachute girl. Gina! So don't repeat the same mistake as this morning. She jumped out over the lake. She had to be eliminated. She should have been captured and interrogated. Well, you can just forget about her. The underwater camera recorded footage of the girl sinking to the lake bottom. She's not talking to anyone anymore. No, it can't be. Gina can't be dead. No way. My experience tells me she isn't so easy to get rid of. She got shot by some mafia thugs and managed to escape. And I myself ran over her with my car on accident. And once again she escaped the grips of death. She even fell into a really deep well. And she hardly scraped her leg. And now, well, maybe I'm wishing on a star here, but Joshua says that the alien spacecraft is at the bottom of the lake. And considering the way things stand, maybe what he said is true. It seems nuts, but I think my only way out is to help him find Professor Simon. Gina doesn't deserve for me to give up. I'll have to act carefully, however. If I heard things right, they think I'm a spy and they're hot on my trail. And don't mess up again, doll. Don't be afraid of him, my little pretties. The day I grow tired of him, you'll see. Oh, you're all so lovely. Angelina, Augustina, Andrina, Agrippina, Alexandrina, Alphonsina, and Adelina. You, where is Adelina? I don't know anyone named Adelina. Amateurs. I stop for 1 second to speak with a colonel and you lose a 20-inch long tarantula. Oh, poor Adelina. It was 13's fault. Hey, I didn't do nothing wrong. 18 did it. Liar, it was 17. It was... You, for instance. She almost sucked him dry, but she hardly even scratched the dude. I could see it coming. I told you those finely manicured nails contain a paralyzing venom underneath. One, do you copy? Forget about that food for my pretties. I just came across 180 pounds of feed, but it's too fresh for their weak stomachs. You know what to do. Hey, I thought spiders ate insects. Normally they do, but these have been raised on decomposed flesh. The worse it smells, the better. Silence, or you will be accompanying 17. That's the girl I almost ran into the first time I came into the further camp. news about Who'd have the guessed she's a spy? grade A psychopath? I better hurry up and escape see through you the later, amoeba, or I may not live to tell this whole story. This must be the Tiki Temple everyone keeps mentioning, though. dinner What I don't get is what the heck that huge metal arena is for. Excellent. With that circular structure and the size, it almost looks like Any a further news coliseum. about the spy? And it's surrounded by men in black like the ones from before. See you later, So something important must be hidden inside. Probably that John Doe. I wonder who that guy is. This is all so weird. Impossible. Tutaj mieliśmy dosyć obszerną animację. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych informacji, między innymi tego, że tarantuli zginęła jej tarantula. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że tutaj po lewej stronie ekranu znajduje się pudełko wypełnione rękawicami, które tak jakby do złudzenia przypominają rękawicę, którą my zgubiliśmy, czy też zniszczyliśmy. Spójrzmy. It looks like it has clothes in it. A uniform, perhaps? Not very discreet, by the way. This may just be a coincidence. But the palms of those gloves remind me of the palms of those catalyzing gloves I wrecked. Z pewnością będziemy musieli tąże rękawicę pozyskać, natomiast nie uda nam się tego zrobić, kiedy dookoła jest tarantula ze swoimi tarantulami, a także jej strażnicy. Tutaj dobrze byłoby odwrócić ich uwagę i myślę, że w tym celu dobrze będzie pozyskać czy też złapać pająka. Do tego celu myślę, że użyjemy sobie
ultra mocnej torby foliowej. Tak więc spróbujmy złapać pająka. This bag is so strong, I'd be surprised if the tarantula could gnaw its way out. Well, if I do this right, it won't even come in contact with my fingers. Let's hope she's still asleep. Got her. Those holes I made with the probe should keep Adelina from suffocating. Dobra, złapaliśmy pająka. Tym pająkiem jest oczywiście tarantula Adelina. I myślę, że tutaj dobrym pomysłem będzie wypuścić tą tarantulę w taki sposób, aby jej właścicielka ją zobaczyła. To z pewnością odwróciłoby jej uwagę i myślę, że mielibyśmy szansę na to, żeby niepostrzeżenie podkraść rękawicę, której potrzebujemy. Tak więc to, co będziemy chcieli teraz zrobić, to oczywiście wychylimy się przez otwór i spróbujemy bezczelnie podrzucić tarantulę, licząc na to, że ta zrobi swoją robotę. Tak więc do dzieła. Have you finished, number one? Yes, Tarantula. I'll take the bits and pieces up to the roof. With all this sun, they should be ready in just a few days. Remember, it has to smell truly vile in order for my pretties to devour it like gluttons. They're just particular that way. And remember, once you find that spy, get everyone looking for Adelina. Yes, ma'am. Tarantula. Did you hear that, my pretties? You'll soon get a waft of that pungent odor that drives you mad. And then you'll have a true feast. You'll just have to be patient a little bit longer. Dowiedzieliśmy się po tej animacji bardzo ciekawej rzeczy. Natomiast na początek, zanim poruszymy sobie ten temat, to spróbujmy wypuścić pająka. Of course. The spider will run out. Tarantula will follow it, and I can go grab the glove. Wait, what am I saying? How could I be sure the spider won't make a beeline for the terrarium? Darn, I'd better forget it. Tutaj zdecydowanie Brian ma rację. Wypuszczając pająka, no nie mamy takiej pewności, że pająk pobiegnie w jakimś randomowym kierunku, co spowoduje, że zaraz za nim pobiegnie jego właścicielka i jej poplecznicy. Nie mamy takiej pewności, czy wytresowany pająk nie wróci grzecznie do terrarium i wtedy zrujnowałoby to cały nasz plan. Tak więc tutaj będziemy musieli posłużyć się troszeczkę sprytem. Wiemy, że pająki lubią zapach spleśniałego, zgniłego mięsa, którym zwykły być karmione. My oczywiście takiego mięsa nie posiadamy, ale posiadamy coś innego. Let's hope the old rule that everything that goes up must come down works as always. Tak więc teraz zjedziemy sobie na dół platformą i tutaj oczywiście będziemy chcieli wykorzystać nieco innego jak naszego śmierdziela w słoiku, który podobno odstrasza węże. Myślę, że ten smród może być podobny do smrodu gnijącego mięsa, który uwielbiają tarantuli. Natomiast musimy znaleźć dobre miejsce, żeby tą śmierdzącą substancję gdzieś ukryć. Musi to być takie miejsce, które będzie dość daleko od tarantuli, w taki sposób, aby pająk po wypuszczeniu pobiegł prosto w kierunku smrodu. I myślę, że tutaj dobrym pomysłem będzie umieszczenie tegoż pojemnika właśnie przy drzwiach, przy których znajdują się poplecznicy tarantuli. Great idea. If I put the bottle in the right spot, I can get that aromatic rotten beef smell to drift over to the Tiki Temple. And, what happened to the other 12, if I may ask? I won't be able to get beyond this point without being caught. Okay, I'll open the bottle and hide it inside this crack. Crap! You saw what happened to 17. Oh, God. I have to ask Tarantula to switch it for me. This bottle's so old, I can twist it open. I'll have to put the creative juices to work. Słoik jest dosyć stary i niestety nie da się odkręcić, tak więc tutaj posłużymy się narzędziami. Yeah, that one on the right will help me get some leverage to twist off the lid. Oh man, disgusting. For once, an advertising slogan that doesn't lie. This could raise the dead. If I hadn't closed the lid right away, it would have knocked me out. Dobra, w takim razie ponowimy próbę podrzucenia smrodliwego słoika. So now that I managed to open that thing, it's time to put my plan to the test. Imagine this. 13, the Tiki Justice Maker. Absurd. You're not saving your country, you're just a mercenary paid by a murderess.
how about Sir 12.999? That's almost 13. Perfect. Nobody saw me. Hey, what's that stench? Ugh, it's revolting. Yeah. If you even hint it was me, I'll pound you on the head. Hilarious. The smell made it all the way to the temple. It's working. No. Udało się, tak więc teraz nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do posągu i podrzucić pająka wprost pod nogi tarantuli. Natomiast myślę, że to już zrobimy sobie w kolejnym odcinku. Na dziś to będzie już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do kolejnego odcinka. A tymczasem trzymajcie się. Hej!